So yes, students, very good evening to you all present here, and welcome to Enlightened Educator. So today we are having a discussion on another problem with respect to nodal analysis. By that, I haven't still one more problem to do, but that problem was not clear, right? The diagram was not clear. I'll just check with the diagram and do the session in the upcoming days. Okay. So my sessions will be only on one weekdays. I'll be taking one class. ಸೊ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರೈಡೇನೂ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೂ ಒಂದು ಸಂಡೇನೂ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಸೊ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸಮ್ವಾಟ್ ನಮಗೂ ಫ್ರೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಚ್ and Monday between Monday and Thursday whenever I'm free I'll take one class right okay and what I'm here to showcase you is that yesterday we have done the same problem is it not yesterday or day before we have done the what we've done the same problem day before ಮಾಡಿರೋದು ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಹೌದಾ ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರೈಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ it is all very much important for your exams because I am not just taking one kind of problem and just doing it out right I'm not doing that what I'm doing is I'm just taking up the questions first when I take up the question I'll just see whether it is very important from the point of VTO or not if it is important from the point of VTO only I'll just have that particular question to teach you or else I'll not teach that because that will be not of much importance to you all right whatever you take a question should have good weightage for an examination so I'm having that ideology right so for your network analysis say question paper so you can have more than 10 network analysis more than 10 plus question papers ಸಿಗುತ್ತೆ including backlog paper ರೈಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೇಪರೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ 17 ಸ್ಕೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವೆರ್ ಯು ಗಾಟ್ ಯುವರ್ 17 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಎಂಟರ್ಡ್ 18 ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು 17 ಸ್ಕೀಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 18ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ please wait I'm sorry for the distraction this is wait a minute students not this one just a minute okay I'll just show you please wait just a minute I'm sorry for the distraction yeah so I've already showcased it to you guys but I'm not finding that paper wait a minute okay when I get the paper I'll just showcase to you but that paper is what I can say the this one which one that is what I can say your December January 2019 paper ನಾನು ತುಂಬ ಸತಿ ಆ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ದಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೇಪರ್ಸು I guess this is the one. Just a minute. Not this. Okay, I'm sorry. Yeah. So, ತುಂಬಾ papers ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. If you just check with the papers, you will get to know, right? ಅದೊಂದೇ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ Jan 2019, December Jan 2019. That is only our
what I can say a fresh paper. All others are back paper. So ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ಸು ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಪ್ಲಸ್ I'm sorry ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this one I got it. Yeah, this is the paper. So yes students, this is the paper. Fine, this is your fresh paper 17 ಗೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರು. ಸೊ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಿಲ್ ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಫ್ರೆಶ್ 10 ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಂದನೂ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ರೈಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ, ನಮಗ್ ಬರೀ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಯು. ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ನಮಗ್ ಬೇಡ. We don't want whether it is a fresh paper given to students or whether it is a backlog paper given to students. ನಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮೇನ್ ಆಗಿ, we require only the what I can say question paper. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Compare a fresh paper with a back paper. You will have a very good comparison between the both. And ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಕಷ್ಟ. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪೇಪರು, ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರುನುವೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ ಇಫ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕುಡ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ 100% ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾನು ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಒಂಚೂರು ಈಸಿನೇ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇವಾಗಿಂದಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎನಿ ಸಿವಿಯರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅವರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ವರಿ. ಹೌದಾ. ಇವಾಗಿಂದಾನೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಂತ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೇಕಪ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ if I don't write my exams well then makeup will be there. No, I'll do that makeup ಅಂತ. Don't go to that extent. It is only for the students who's in very critical condition. For example, like say ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಓದಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಆ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ತರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ what I can say the makeup examination. But ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು the paper will be easier only. Whatever we have taught ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ you don't need any what I can say you don't need to go for makeup exam ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಅದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದಿ, crack it in the first attempt. Don't go for makeup examinations, right? I told you ಯಾರ್ಯಾರು ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸೊ ಐ ಟು ಕಮ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ದೆನ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು 10+ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥಿಯರಿಂದನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥಿಯರಿಂದನೂ ಮೋರ್ ದನ್ 10+ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ಸಿಗೆ scheme and solution attached ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ದರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕಳ್ಸಿರೋಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಂದು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ only have the question paper, check with the answers for that particular question if it is done in the class, or if you have any other material, check that. Fine. Okay, so we'll solve this particular question now. So I don't want to waste much time. So here is the question, right? Here is the question, and yeah, so this is the question. Here we are trying to find out for the circuit shown in the figure, use nodal analysis to determine the voltage labeled Vx. You're going to determine the voltage labeled Vx by using nodal analysis. How the this is what is their question. Okay, so let me maximize the question. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ಲರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ J15. ಫೈನ್. ಯಾವುದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, this inductor is there, you know, this is J15. ಹೌದಾ? And whatever this capacitor you have, you know, this capacitor, this is J minus J20. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಮ್ ಹಿಯರ್, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವರೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಟ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ minus J20 ohm. On the top of this capacitor you have node voltage V2. ಅಂದ್ರೇನು? Vx is equal to V2. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Vx is equal to V2 because Vx is present in the capacitor, that is minus J20 ohm, and on top of that there is the node voltage V2. So it is this 20 ohm, J minus J20 ohm ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V2 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲೇ Vx ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದಟ್ Vx is equal to V2. Fine. So we're going to find V2 in indirect. Okay na? Yes. Now your first thing is clear, right? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಏನೇನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇವಾಗ we will just come to, just a minute, we will just come to the answer part of this question. ಹೌದಾ? ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ just a minute, I'll just push it up. Okay, so we are coming to the answer part of this question, right? ಇವಾಗ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಲೈವ್, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಲೈವ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈವ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ, ಆಯ್ತಾ? ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. And here, okay, so now here you can see that. So okay, so this is V1, this is V2 and this is V3. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು, this is 20 at an angle of 0V. ಯಾವುದು 20 at an angle of 0V, which is present in node V2 and V3. So then what is that going to happen? If there is any voltage present between the node V2 and V3, then I can call it as what? Then I can call it as my super node. ಹೌದಾ? If you have any voltage between the two nodes, it is super node. If you have any current between the two meshes, then it is said to be a super mesh. I hope you got my point. Yes.
ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ just a minute, I'm sorry for the distraction. It is, see here, this is the equation, minus v2 plus v3 is equal to, that is 20 at an angle of 0 volt. This is your very first equation that you have to know. First write the equation for your what I can say the supernodal analysis. Fine. Then now coming on to the this thing. So coming on to this equation, the second one ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ v1 ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ. v1 it is nothing but this is v1 divided by j15 and it is plus what I can say v1 minus v2 divided by it is j5 ohm, which is equal to how much? This is j2 ampere. Fine. Okay. So ivaga if you divide v1 by j15, what is 1 divided by 15j? Right? What is 1 divided by 15j? 1 divided by 15j will be is equal to, I can say the 0.0, that is minus you get. So see ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 divided by j ಅಂದ್ರೆ minus ಆಗುತ್ತೆ, 1 divided by minus j ಅಂದ್ರೆ plus ಆಗುತ್ತೆ. That means if you have 1 divided by minus j, it will be, the resultant will be positive always. If you divide 1 divided by minus j2, your resultant will be positive. ಹೌದಾ? 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.5 ಅಲ್ವಾ? 1 divided by minus j2 ಅಂದ್ರೆ plus 0.5 j ಬರುತ್ತೆ. If you take 1 divided by j2, you get minus 0.5. 1 divided by minus j2 ಅಂದ್ರೆ plus 0.5 j. 1 divided by plus j2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? minus 0.5 j. Got the difference, right? ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು j ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.0 how much? 0.0666. Just a minute. 6667 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 7, ರೈಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಸೊ v1 by v1 divided by j5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? v1 divided by j5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but minus 0.2 j students, right? minus 0.2 j. ಸೊ minus 0.2 j, v1 ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಾವೇನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ it is, just a minute, we'll write all the things here, I'm sorry. So it is, this is jv1, ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 0.2 jv1. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಿತೀನಿ, ಫುಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸಿ ಮೈನಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ minus 0.0666 what I can say 7 jv1. ಹೌದಾ? ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ 0.2 jv1 minus 0.2, that is what I can say the jv2, which is equal to how much? j2 ampere. Okay, now? Okay. So now here what is that going to happen is that if you just subtract the both, ಇದನ್ನು subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? That is minus 0.2 j ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? minus 0.2
266 666 7 JV1 minus what I can say the 0.2 JV2 which is equal to J2 ampere current, right? So now I'll just showcase to you with respect to that. So please see guys, is this the equation that we got? See, same equation banta namige, right? So just a minute, here I'll just have a check. So here he is telling that it is plus J 0.2 V2. Okay, yeah. So we'll just have a check with respect to that, right? This is plus. Why this is plus? Can you just have an idea why this is plus? Correct. Why this is plus? Because so see ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, this is v1 minus v2 by j5 ohm ಅಲ್ವಾ. ಈಗ v1 by ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, v1 by j5 ohm ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, it will be 0.2 j v1 ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ minus v2 divided by j5 ohm ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, it will be minus of minus, that is 0. This is minus 0. I'm sorry, minus of minus 0.2 jv1 ಅಲ್ವಾ. So again ಆಯ್ತು. So this minus and minus gets multiplied, which will lead to plus. Correct? You got the idea? Okay. So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಸೋಣ ವಿತ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲನೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಯಾ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾ, ಸೊ ಜೆ 0.2 v1 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ v1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ v2 minus v1 divided by j5 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ, we'll write the equation, it is v2 minus v1 divided by j5 ohm ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, v2 divided by j5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, v2 divided by j5 is nothing but minus what I can say separate. ಇದು v2 divided by j5 minus v1 divided by j5. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, v2 divided by j5 will be minus 0.2 j5, ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ 0.2 jv2 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ v1 ಬಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ 0.2 jv1. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವ ರೀಸನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ನೀವು 1/j5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 0.2 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಯು ಪ್ಲಸ್. ಹೌದಾ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ and next thing ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, and here it is nothing but see ಇಲ್ಲಿ plus 0.2 v1 ಅಲ್ವಾ, plus 0.2 j v1 ನಮಗೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಇದು plus j 0.2 v3 ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ v3 divided by minus j5 ohm. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ minus j5, v3 divided by minus j5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ 1 divided by j5 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು, minus 0.2 j. ಇವಾಗ 1 divided by minus j5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ 0.2 j ohm ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಜೇನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೇನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಜೆ 0.15 v2, ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ, ಜೆ 0.2 v1 I told you, right? v2 minus v1 by j5, wherein v2 by j5 is this particular 0.2 j v2 and v minus v1 divided by j5 ohm ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 0.2 j v1 plus. ಅದು ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ನಲ್ವಾ, v3 minus j5 0.2 j ohm. ನೀವು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. That is v2 minus v1 divided by j5 ohm plus v3 divided by minus j5 ohm. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, plus what I can say, it is v2 divided by
minus J20. V2 divided by, that is what I can say, the minus J20, right? Okay, V2 divided by minus J20. I'll write it over here. It is nothing but V2 divided by minus J20. ಇದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ equation ನಾನೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ಬಿಡಿ V2 divided by minus J20 ನ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್. V2 divided by minus J20 ohm, this one second plus V3 divided by minus J5 ohm. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು, ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮಗೆ ಇದೆರಡರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಾಯ್ತು, ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಆಯಿತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ minus 0.2 J ಓಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿನ್ನು V2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. V2 divided by minus J20 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ 1 divided by minus J20 or minus 20J, you get it as 0.05 alwa. So it is V2 by J5, V2 that is divided by J5 ohm andre enaitu, it is nothing but you have 0. minus 0.2 J ohm ಇದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ, ಪ್ಲಸ್ 0. ಇದ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ V2 divided by minus J20 ohm which is plus 0.05 ohm ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, J ohm ಇದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 0.05 J minus that is 0.2 J which is equal to 0. minus 0.15 I, which we have got it over here, right? minus is 0.15 V2, correcta? Yes. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V2 minus V1 by J5 ಏನಾಯ್ತು, V2 by J5 ohm ಅಂದರೆ minus 0.2 J minus V1 by J5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. minus V1 by J5 ohm ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 0.2 J V1. ಅದು ಯಾವುದು, ಅದು ಇದು ಆಯ್ತಾ, V1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V2 ನಾವೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. V2 ಯಾವುದು minus 0.2 J ohm ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. V2 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ V2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ V2 divided by minus J20 ohm. What is V2 divided by minus J20 ohm? It is 0. It is nothing but 0.05. What? Plus 0.05 J ohm ಆಯ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ 0.05 J ohm ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, V2 ಇಟ್ ಇಸ್ minus J 0.15 V2. ಈಗ V2 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. V3 ಇದೇನು, V3 divided by minus J5 which is equal to plus J 0.2 V3 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ which is equal to J1. J1 ಯಾವುದು, J1 is the current, ಹೌದಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರಮ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟೋಟಲ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ, ಓಕೆನಾ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.4. ಏನಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, Vx is present in the capacitor and that capacitor is connected to node V2, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ Vx ಎಲ್ಲಿ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು V2. ಸೊ Vx is equal to V2. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is 0.4 and we want Vx. Vx is nothing but is equal to ಡೆಲ್ಟಾ 2 divided by ಡೆಲ್ಟಾ. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ get it as 7.4976 ಬರುತ್ತೆ, or 7.5 or minus 7.5 volts ಆಯ್ತಾ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯೂ ಅದದು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ,
ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಬಂದು ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನೀವೇನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 2 1 2 and 1 2 3 and 4 ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಮ್ NA ಕಮ್ NT, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ. ಫಾರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಓನ್ಲಿ NT. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.